Afeyenko ahafo mantam nim sa mantam yi so afo na wode arehemu nsem ema Ghana fo nyina se afi opanima abosome de toso enso abato no enya de abasabasa yo bia be ma ne homene so ewo ahafo mantam nim se ne kane bi no na nipa bi nim sa abato beduru so a ya na sa mpotem ho ne hohuru no wo kire se afi ya bato no de sa de no eto atwa nya de bi besi ho bio Oswafa woda ahafo mantem muso onabo Evans Bobie enene wode ato Ghana fo nyina nim se enka no na nkaduru abato bia ehu ne se ahafo man mu die obepie mu a mentimu wasene ntokwasem bebre ene bekoso nanso ohye Ghana fo nyina bose afi we die enya de beko ne sa okiremu a ehu mu se di ntwera wotwere na nsanya akora mentimu wasene ntokwasem bi koso nanso ekowi ase no ohu ne se asomdwe bai echen enka ne no ode sansem wetu dwa wa bra MPP amanyoko ewo Esotifi South ekopa onto aboko ho entoma ewo enkasem. If you want me to give specific and share the ego akwa ndi amen kan ho afidie so because niam na be security there o ka se meye we a ebe se adwuma na ye no ebe ma obi o nipa bon ne opese odi bon bia no ono be kwa ahead of you ti the mekan say ye de niam agu akwa mu pa eno na ma registration ko yi chima kitikiti bi e ba bi e share ya review a yeah, campaign through to voting, to counting and declaring the winner. I don't know, you're about 13 years, I'm asking you, and I hope, say, here we are, the tag, and our name in what I might say, for a hotspot, if you gradually, through to the registration up to date, maybe see him say, tag in if but we should wait for the end of the election. No, I suppose say, what do you call it? Hotspot to be. Enwechi ena utitre ni dema MPP amanyoko no ewo hafo mantem St Mark Frimpong editu dwa se ewo safi MPP amanyoko no chitafo wo Esotifi ebe wo homodin bia so bobontoa na wetimi di age akonwa no ede free Alhaji Collins Dawuda nsem esan se tie wote akonwa so no wonhu ade papa bi a wo ye ede ama hafo mantem nim. Your opponent in the Tosini Ewon Hone say, Mfinchia Mako aduonu 9 24 years, and Wabedi and Pesaiso. And Puntua, a war and Pesuanimono, ye Chakena Fibia said, ye, what now 24 years in the Crown, and Yadia Yadi any air day, a Hunubie. If you say, Wafan says 7 previous, I have 4 years until a fireful. Nanso afide wa anya lucky na onyankopon ama ne nsaswa me a wayi mi se na nuni a mabedi constituency ni so no awrade nyankopon be fa me so ama seat no yensa aka ne krakra ena opanyimpa a wogina mudi ama MPP amanyoko no ewo Esotifi South ye wuso brempon edeto achitafo nanim se ensini anem ena betimi ama watimi edi nkonim ewo afempino ne aduonu abatom ne senti woma won eninya den na wombonto emu oden emfama amanyoko no mesre obi biara ho ha se wunu aye obibi kura na katra ne se akonwa eda ya nimu epese ya de ene ya wuso brempon ho donti me de oboni aye den atchew yaka ya ho abom awie no na aka adwumaden mini aboache ka asem bi se ya ho ani ya twen se candidate beba ansa ne akoya adwuma eni kwanse ya ne saa aka 92 days ni akoto aba ya polling stations mako 89 edisame court me yida krubia na me ko polling station baako a etre se me ntimi nko polling station bia mbrenu makwa na baako pe ye nyina ye ntu anamon na ensempa ya te ne ha no yemfa enkoya adwuma eno ene bema ya dan ya de akonwa no Afeyenko Savana mantam no emu Mampani abedi achire Dr. Mahmoud Baumia ewo sa mantam yimu aprobo na eno na probo mu no ena woka achire omanfo wo sa mantam rim se wosre won abato oduru so a wo nyina anya wadwen ko benkrom na wonkoto aba ema NPP amanyoko no se ne be ya mampani adodanko akufuado ne chire mu pose obekọ ne mpre nu so a wo mobọ ho mra ne se for nana no ebetumi abem. Thankfully, both contestants and both parties have been in government. John Mahama was in government for 8 years. Nana Akufo-Addo has been in government for almost 4 years. So both have records. And therefore, we can look at their records as we move towards the 2020 election in making a decision at the polls.
That is the only logical way to make the decision. It is not going to be based on emotions, as someone said, but we are going to look at the records. We all were there by 2016 at the end of an 8-year rule by the NDC. They were in government for 8 years between 2009 and 2016. We all saw what we went through by the end of 2016. What did we go through? In simple terms, we had a lot of wahala. A lot of wahala. We cannot forget that 5 years out of their 8-year term, we had Dumso. 5 years out of their 8-year term, we had Dumso. New Patriotic Party NPP amanyoku a won asensode ne wo so no na e ka kire NDC metre National Democratic Congress amanyoku no Frank Tuni kanema mpani John Dramani Mahama se na anu yi de enso obakenka kire omanfo akwate se na 2012 de no a non se na hwe nim sa enso Ghana for etie ye ne je ode be ye mampani enti NPP amanyoku no ka kire Ghana for se wo muntu won hofo pa yie na se ne na anu de no koye ye no sa na nura de enso pa ahontoma no etie ntima woni akire efise de wo frɛ no se package ani da so wom no hwe nim we NPP for ene ka kire NDC for Ghana for mesero se be fa akonya isonso ni akankan no eniama bi ne bohye bi a NDC for under President John Dramani Mahama mo hye Ghana for bo in 2012 nenso omunya akwanya ebetena akonwa no so between 2012 and 2016 no se bi o man fa bohye no anya adwuma na se wo hwe omo ankasa omo manifesto omo de beto abonten a na chese ne omo ye omo adwene mpo so omo do omo nse kampo no 30% enye ne omo wie ye o 30% ne nchese omo deliver 30% ne omo attempt ye sese bi nko omo do omo nse kampo na 30% emu bi ne say wo hwe omo campaign promise eye number 184 no omo say 2013 ye wura mu adum so de na aye king of the past enso enim se sa aboshe no enye no preda omo sanso ka se omo be eliminate schools under trees eno so so man fa enye adwuma omo ye se omo be procure ambulances enso bebre na ama national ambulance offices ne omo di dwuma ho na bebo omo adwuma eno so man fa enye adwuma eno so omo sa ka se omo baba be tubo pension ho bra na se bi mpanyimfo a omakwa ahogie mu no monso so pension no enhyehye na konanim eno so manfa anya adwuma almost kaso omo besa a establish Western Corridor Development Authority eno so manfa anya adwuma na ohwe ni teaching so omo se international reserves ye GDP ye deficit ewo oman musika samu ene ne ekeka ho ne tax incentive omo hye ho bo so omo de beba emu ba kokora ni honom a eye sa NDC abanye omutimi ede ye adwuma nanso so wo hwe omo track record ya yentimi fa ho en yenjina so Ghana ni bia ntimi nyina so ento aba mo because enye papa Dr. Mustafa Hamid ena woye penia bedi akira wo mo hwe ento abon ho nsem so ede ama New Patriotic Party ana se NPP amanyokuo no no penia asem a wo kan se wupo obi a wono saka wa no wonim ye pa na onim ba bi efi ba ya odimu akotena hwan na chen kan ma pani John Dramani Mahama ba bi a wo kan no ene ne nchiremu ntia wo kan asase we no enie. We don't want anybody dividing this country on the basis of ethnicity in any event. If we are talking Sakawa, what is more Sakawa than 3 weeks after you have lost an election to sign off 75% of Ghana's bauxite deposits to your brother? You hand over our resources, bauxite resources, to your brother 3 weeks after you have lost an election. Even that one, nobody has said that it constitutes Sakawa. That is basically stealing Ghana's resources by dead of night. Because you have lost, you are on your way out. Somebody comes in, like Akufo-Addo, and we go to the Supreme Court and we retrieve these resources
We leverage it with the Sino-Hydro deal. And that is what is giving the people of Tamale the interchange. That is what is building all these Eastern Corridor roads, the inner city roads in Cape Coast, etc., etc. So you steal our resources and give it to your brother. Somebody comes and takes that resources and is leveraging it for the benefit of the Ghanaian people. You and that person who qualifies to be called Sakawa. So really and truly, I think that we should call a spade by its name. And when we say, he says that because Akufo-Addo says others are naysayers, he's justified in saying so. Why? He doesn't understand grammar. We say free SHS is possible. You say nay. We say we will restore nurses training allowance. You say nay. We say we will restore teachers allowances. You say nay. Are you not a naysayer? And that's all. That's what it is. What naysaying means, when somebody says yay, that's why when you go to parliament, they say those who are for it say what? Aye. And those who are against say what? Nay. That's all. So a naysayer is somebody who says no, this cannot be done. No, this cannot be done. Adom TV, Premotobre Kasee, and I'm going to make kind edema the adruso a kokromoti power mu ensem. Franka Tuni the man National Democratic Congress Mitra NDC amanyoko no eye kanema pani John Dramani Mahama na nra manifesto no honto mapano sembie PMO enese manifesto no ankasa de ne bota nyina akowie se beboa wo manfo na abeyi akwan ato ho se de beye enwuma bebuso na wo manfo asetena mo nso adwo won sefom ene taxes no de utua no mamu no ye behwehwan so yi bia firi ho na chese o manfo kom aheha won sei ene okano. We will exempt small businesses from paying corporate and personal income tax. For medium-sized Ghanaian businesses, we will reduce the corporate income tax rate from 25% to 15% in order to give them breathing room to be able to reinvest in and grow their businesses. And for businesses that employ 20 or more medium-sized businesses, they will get corporate tax exemption for 2 years so that they can establish the business properly and expand the business to employ more people. The $10 billion big push for infrastructure development and economic transformation will involve an investment of $10 billion over 5 years. It will transform our economy in furtherance of our 1 million jobs plan. Projects under the big push will be executed in all cases by Ghanaian registered companies that pay their taxes in Ghana. We'll train small-scale miners in land reclamation techniques as a critical component of their operations. We'll promote legally and properly operated medium and small-scale mining to become attractive and well-paid business ventures, creating jobs for our youth. Na enra bra NDC for power manifesto ne hontoma no wieye no ena chochofo de masa manyokoi metre Ora Johnson esiedu nkatia wonim se efre no se General Mosquito no ka se sa manifesto we no kura no wa abakosem wo man Ghana die mu no wonya hu amanyoko bi a wo mwatumi ato wo mbo ase atro nsem ebeboa omanfo no bi sei bi kura da na we no eye oman ne kankwa atete apansam na atweasa na chi no ena ekwa akofa ba na edi mpuntio Abraham Ghana se tumi beye won dia. So I am very confident that the age-long problem of underdevelopment for this country is going to be solved once and for all by the People's Manifesto. The manifesto that is derived out of what the people think is good for them. We ask the people how they would want to see Ghana in the next 4 years. What country they envision to live in the next 4 years, and how to build that country. And it is out of this conversation that the People's Manifesto was developed. Ladies and gentlemen, I am very confident that NDC will once again solve the national problem by this outside-the-box thinking product that we will be presenting to you this evening.
Enra wopani a wono na wo hwe entoabo ho nsem so de ama NDC amanyekuo no wa fia bato mu no eye Owura Joshua Alabi na de ono so kan ye ne se sa manifesto we na wo mo atworo no ne botae nyina ne se de anidaso na ebre Ganafo we kontompo nsem bi anim na de wo ka wo mbia nso no eye bosha wo bedi so pepepe. This is the People's Manifesto. Oh, and the People's Manifesto, it is geared towards the people. Oh, and the hope, one by Okada hope. Fiscally challenged for up to university, free, and your hope. And your hope. Oh, as a man on Bojuma, on Munashi, Cecianu, Yabama or say on Bayer, birth and death registration, Amaya Tonka, and your hope. And your hope. And you are yet. Oh, and ya no. Oh, where and yet. Promise Ubeka say one child, one chocolate, one child, one egg, one district, and one village, one dam. Oh, now I can see seasonal ponds. I'm a for do say a dam. Oh, anyway. Ebra wo pa manifesto ne hontoma awieye ewo UPS no afei NDC amanyekuo ne mpanifo bi nso ne Adom Kasee nsentrofo etwetwe nkomo kire wona adwen fa sede wote ensem no asena ensem bia wo kan ye ne se wo Ghana abakosem no de weye manifesto a edutwam na chese wo wankasa kra no hwe ni daso a wo manifesto no mu a ebro wo adwen ene wonte ase so Kone manifesto a wodi betu dwa no wato ne din say jobs, prosperity and more for the people. Nanso kabie wonfo wo amanyeko nim ekire mu a sankrata ya wodi betu dwa ekire de Ganafo ehwehwe efree NDC amanyeko no hoda achi. Wonhie die na se na NDC Frankatuni John Dramani Mahama ene maame a wo bo na chidom na na geno poku agema ensema wodu bi a wodi tu dwa enie. We will be able to implement this project, this manifesto. I know it's not going to be easy, because we are looking at the numbers. We know we're going to inherit a very tattered economy. For those who pride themselves on economic management, I mean, they should really feel ashamed to hand over an economy like this to another administration. Highly distressed in terms of debts, budget and fiscal overruns, uncontrolled borrowing from the central bank now, and we understand the difficulties we're going to face. It is our honor and privilege to declare the 2020 Manifesto of the National Democratic Congress with the theme Jobs and Prosperity for All, the People's Manifesto, duly launched. Enwechi ena Adom Kasee ene NDC manyoko ni mufo bi etwetwe nkomo no de tu dwa se ensema hodo a ewo manifesto no wondi hu ne se eye tetesem na ye be se manifesto ya se ne ye ni suade hu no ni se ye be manifesto bi a yenye bi wo Ghana hada manifesto bi a hwe Ghana fo nyina emfa ho bebi a wo free wani suade hu no ene ne ye wo pe se wo man no timi ye ma ene ne ye wo betimi aya ma o man no eti no emra ye sha ase ye go Ghana afi ne nyina ye ne timamfo din kita ho na ye fresh amanfo fo madwemra no na ye anu etwe ye but am say na anyumre wo huni enti a sabi onyansa wo mu se ye be kotimamfo ho ahotoba said ye wo kan no se wo ye fitani a hu se ene obi besua adwuma wo ho a aban tu asika na ma no enti wo benya sika ato botom akwala nso opese okosua adwuma no ene hu se excellency John Dramani Mahama odi NDC anim adaromenti wo nso betumi akosua wadwuma no a eka biye ni ho na wo wie nso so ya boa ama wapon ho kama enti wo hwe contractor for nso a big push enso wo ho enti ene de minim se Ghana for nyina beti dende. This is a manifesto for everybody because there is something in for each and every citizen of Ghana. Sana excellency John Dramani Mahama oye na de 150,000 jobs Ghana mebuno benya adwumaye na se yenya adwumaye a yenso yebetumi ahwe ye yere ne ye ma yebetumi akohwe ye ma memu ani ye papa mu enti adwuma John Mahama di ba no at least 1 million jobs o ama meni age na apart from eno so ene we a contractor ne ana we won san adwuma we a mason we a steel bender we a carpenter we a engineer we a structural engineer and now we are architect contractors be bra wo mo fa san krofo ni na adwuma wo Ghana no dodo na aban we akufo do aban no egu o adwuma
Adom trotro ene edruso wakase mu no eno ene ahwefo echefantie de damte tobia ewo 37 taxi rank ho ena ahwefo wo ho no no woni won etwetwe nkomo damte mpacho ma hai Yo me da say Oba Diamond masom eneso Adom trotro no ya baba ya stop ewo 37 taxi rank and as a 37 station over ha esweni eso ka kire enkofu egu ha no yamre ni tinu yamko no omo kire omadwe emfa news a yakane nyina no ho mame me mo akwa oba Adom TV so Adom trotro ni news no uti bebre ye frost and dey no person oche wadwen fa ho me ba jo ye from Gloria me kire madwen fa manifesto no ho na manifesto de me matu ni din gogbalo kire se empty koko shini maternity leave now also the baba 4 months no e wo ho dadaada ye hwehwe bibia bio ni ho ye hwehwe bio 3 months na ye mae wo de 1 month kan 1 month ni 3 months nyina e ya de kura okay me da say open your fro saying chewadwen Adom trotro den na obese chewadwen fa yo ye frɛ me Kwame Akuoko de me pese me kire madwen e fa ho ene se omampanyin John Dramani Mahama wo si oba eye moto obe legalize no ama wo mu atimai amanfo bebre akika se na moto enye moto ekum nipa ka bus ba ko hwe ase a nipa be yese 30 something enewu moto hwe ase a awre so nipa 2 de ene doso obe legalize no obe wo se home second hand cars no oma emma biem eye Nana Akufo-Addo oso ma ne mma ni ade mampan ama so obeye ama ya sign the sakas ni nyina aba ubewe na apeka ya motuam obua obeba John obedi chewaje yo Adom for ya damasipa na ya me de minti NDC for ase efu school omokwa na different and before school omokwa is different ana ma betina so 20 something years munya de papa bia ma o man wo mo ba ma be ya ade a enkolai obie no no say NDC no CPP no enso no so afi de also be free na ti say me omo ya ade bi wo dwene ho kra wonte o mase edi Ghana for ase me ka kire mo say mo mama ni na ho NDC for omo dada mo MPP for ya the papa hwe the papa NDC for ya no MPP for ya NDC for omo timi je mba akokora mo hwe mo no ma bi mame ya frost kase bo ya na so cha aha Adom trotro ni mame ya frost kase bo wati bebre de na so cha wadwe efa ya sha camera ni mu me pa cho ya frame anti Julie mo 37 na make say I'm sending this for omuni MPP for am so de omo twende ye be kan no no mo hwe ho no mo ka bi mo fa sia ba mo say HS free enye but say mo ba bibia mo di free we free and free e free na mo ye bi say ye free na enye hu nya send this for mo be ye bi mo jama MPP for na ye free ne ma pacho na kwala no so ye wure punu no me be say me stress amai that yes na mo de man na shakura because say ya ma example za number ko so aye we say ka mo setting example ne kwati amutumi twa next time obi ba be hu say anya some mistake ni biem next time make an no yeah that's it mama your friend say charge me ba cha me de mercy me ba cha de metumi aka ne say akola na omo ye ne sa no abemu ani ye ne sa no ofa me yam kura hihye me kola mfie 9 master yes ne so akola e ka me nkwa nke ye fa nkwa live onkwa demu live if say 18 years no si atete Sunday ni me nda film a abeka ketua bi mbacho esuapa na nipa kro adopt no nyame nhira no onye ne kase ene na busua nyina onye omu kase ewo Yesu di muti amen pacho de o mu se akwala no mu ye ni sa no entwa ye kura entwa ye nti saban betimi a onfa mfie no bi nkan ho ma papa no mame o ya frost also chewaje ya fra me Paulina me to ande hotel 7 and nana no na ekọ Mahama ya dan ya nana na ekọ ye be sa tuo ma nana amana sa kobie no anya 8 years na no ma pa wa ye no wa be tuo so ofa me ba ye baba ho ye baba so chewaje ya fra me lie na John Dramani Okano so onye president da
Eka fire home ba why president ayenim ne pa de enya de betimi aka bibi ma na adane adwenta o da da eti anim de o ka nyina eti ande ye hu ne to eti o timi ka bibi nkwane convince am ye to abama ne da enye for nana news de na ba se o kire wadwe efa oh your friend Richard anim me de make an say for nana Mahama de all stay down Mahama no all pen bar bin trap 4 more for nana. Okay, me da say your friend say news no de na o be se o kire wadwe for yo Mr. from Kofi Ernest news ni de mati bebre na first one be say me bo Adom media for abaso pa word ma so amoye emwa bebre a mo bo amanfo ene no abo ene no mabo e fa say de bia mo yesa na manifesto na e ba no se me obebunu mitie pa manifesto a sebe o de kwa adwuma e papa nambom tie me se o de manifesto say e ba na se be ye adwuma e de fa so papa be man na e twa say ye hu sense so ason e sa manifesto no mu e de am pesa me kan say se am pa say JM pesa oba biom dia e no fa ne nansi fom na sa manifesto na da ba no enye manifesto hunu e de so aso bon be chi ma so na se na na do so ba dia e no she na sapo mu so mu den na sa kro no sama empemfo na ye won ne chi no omutumu yi firo sa ka boys no omutumu yi firo na sa papa ni na abemu mai ye da se opani feature to ye ready to no ye from se feature to mai ye from Kofi Sam na manifesto no na meka bibia fa ho em say omanpani you don John Mama waba betra akonwa so emfie enwotwe aya manifesto ya e ba enra omo ye 2012 manifesto ni nyina ebi wom ye hunu ho hwe na nyafe ya wakofie e na obeka kire me say wo be collective mistake wo san ba bibi foforo enti media minim say nana no oni ho aba niema waye no je na wono wote wono wontimi nyamu ba bibia enti so we ya ba ye san to ama no efie nan amana to aso oh ye da say obatra social ayata rock na ye ready to be so mo studio jola teneka na sem over to you say Diamond what me nka ye nyina e beka say awe Yeda Ghana ahwefo a wo mo hwe Adom Kasee asipi ye ni so won se wa afiafie mu ani wo nyuma sokra no wada age a wo de hwe Adom Kasee ye ni so won dodo yeda wo masedam tetobia nso yeda asese ode Adom trotro no abre ya fe metua Kasee ne so e de amawo Ghana mampani adodanko Akufo-Addo ena nyamia ya Adom sese wono ena wababeye titreni edema Economic Community of West African States metre ECOWAS ekuo no enti wei eye de brefo fra Ghana mampani nensa aka wo ECOWAS ekuo nim Ghana mampanyi ene aman ahodo a ewo ebibremu atoye manmu a ofre won West Africa akọ enhyiemu ekobobo sede eye yade COVID-19 ebaaye asi aha omanfo bi ewo ebibimanmu na edwabo no ase no ena wahye Ghana mampanyi se de eye eku a wondin ene Economic Community of West African States no wode Ghana mampanyi ena aye dwomtenani a wokọ edwabo bi ase a obehwe ama entotoye akoyie eye okwanchefo a owo nkitawudie ase eye ewo aban kese mu andin ene Eugene ahen ene de sa nsemi eto edwa ewo abefo ententan eso na wachemu se na ye neje mampanyi ena weye dwomtenani na se de wode dwomtenani no amagana mampanyi na wobehwe se entotoye nyina ewo ho no mu nyina no ebekototen ebiem Ghana mampanyi ene omampanyi na wotoso eduasa enum a wode no aye dwomtenani ewo ekoyi mu efri afi apem baako ahankron ene eduoson enum emu Kokromoti power monsam no de esi na emom Kasee no de miguso amekenkan ma wo Adom TV so na wei eye Premotobre Kasee wo ensam foforo mo no Public Accounts Committee a wo mo mra sebedwam a wo twa ne tiafra won se park no no chese age won sempa na won TV nso kura da wo man Ghana abakosem mo se ahyen bi eno ye design pickups no bi no a na eye Animal Research Institute Research Institute for the ano womo etumi aton sa ehyen no e de age Ghana cedi no ebo 2200 Ghana cedis
Public Accounts Committee Omra Shebedwem enene wabisa nsem ediafa ka wodwa na nkaye Animal Research Institute of the Council of Scientific and Industrial Research for dia watono Ghana cedi empimienu ene ahenu ochiremu a afimpinu dunsumu enkrata Auditor General edebeto abonte ne ehese CSIR esa de ka ba kukosi honoma no wotono Ghana cedi empimienu ene ahasa ka mienu a na ba ko eye nizam pickup awa konso eye Toyota Hilux ena wasatono wa afimpinu dunaimu na wochiremu se enya dia woya beyi afi tractor mienu nso okotono Ghana cedi empem 9 ene ahenum ena ba konso wotono Ghana cedi empem 8 ene oha we nyina mu empanifo eda CSIR no editor committee yenim se womoton ka no esanse enya dia woye ne hia ebeyi. Mr. Chairman, the total amount was 24,645 cedis. From the 3 pickups and 3 tractors? Yes, Mr. Chairman. Wow. Did you say you gave 7% to the auctioneer? Yes, Mr. Chairman. I believe that if you look at the auction sales law carefully, especially when the auction is at the instance of the owner, the auctioneer cannot go beyond 3%. Kindly check the auction sales law. Titrenia woda Public Accounts Committee ano eni James Kluche Aveji na wotena siwie no nsemtwerefo etwetwem komo no retu dwa se wo se aban eti committee bi a wobetimi ahwehwe aban na japade mu se de be ya enema wodo a woto nyina wobetimi ehuna no. It's a problem in the first place. We made a recommendation in our report when we actually work on the report of the Auditor General on the disposal of government properties. We made a recommendation. We hope that government will implement that recommendation so that there will be a body actually to supervise the disposal of government assets. If that is done, then proper valuation can be done. That body can be held responsible if things of this nature that we are seeing today occur. But now we don't have anybody like that. It is actually the institutions or the department have to apply to the office of the president. And when these applications are made to the office of the president recommend the auctioneers who should audit. And that is probably, we think that is why most of these problems are coming from. Wasanhye mudie ya so ena woswafo a wo hwe abode hu hwehwemu ene nsem so Professor Frimpong Boaten enso de to park nanim say Chief of Staff na so ye hwehwemu ede afa ekwanboni bi a wofa so a woyi CSIR for Bangalo bi efiri ho e wo laboni e wo nkran senti a wo yesa ne say enche bia na adwumayefo de betu wonim say developer bi e ba ho na wotwetwe mu no a wa hyase wo bubu adan a eye CSIR for dia. The lands of CSIR, and in fact most of our research institutions, atomic energy, CSIR are under attack. People are encroaching from all directions. The thing is that these bungalows are occupied by staff of CSIR. And so we found it distasteful that someone can come with a bulldozer or an earth moving equipment to pull down the wall. And that is why the workers embarked on that demonstration. So far, we have not had any official communication from them, written instruction from them. So we are, in fact, the Chief of Staff is aware of it, and she's also joined us in coming to the bottom of this issue. And share dan chesa na Adom Kasee bo wa mane se mame ane din de akua se wa wadi mfrehia aduonum mieno 52 owo ahokyerem a wosanso eyare pa nti ekoba asa no Ghana fo kyerdo de kakra ba sika ne de nkaso se nka pomodin mu enim difo behwe na ma ne ho atono nanso de efo na chi no ade bechi ama eye wo akwa akohwe no na apa nti sesia no wayi na fi kolebu se wonko emfimfim mantamo aya sabia bia ne nyina wa aniguso wo ne ho a wo hwe no. Adom Kasee edebeto omanfo ene ahwefo anim se mame efre na kuase ho a wadi mfie aduonu mienu ohia sika bese empimienu ene ahanwotwe ede akoyi adebia ehye nachi ema omanfo eboa yen ene adokotafo ehyehye ho nanka yede ne kɔ kolebu abayare sabia amana kɔgye ayarehwe a efre no radiotherapy ade bechi amama me akua akwakoye radiotherapy ena ade na ebo nachi no epaye esenti yede ne koduro ayare sabia no adokotafo ni kyeremu se esanse apai ninti wode ne hye afidie mu ehye
radiotherapy na se a ebia na esunsanso no akoye bone senti ebeyanka yentu emfa nhyeda afensi wasaka se de maami akuase wa eswate akwakoduru no enya de a ode ne hye afidie no mu a ebeyeyi sese de adokotafo amaneduru a wo hye se eyawo na nanka eye no no eso betie ne yahwe nso amanedi aduane papa ebema ne mu ayeduru kakra no watimi akwakohye afidie no mu amane ho ato no yeda obi bia oso yasene ebo maami akuase wa ewo mra ne emu odin sei ase yesre se bibia ebesi akire no yebema omanfo nso aso ate. Afe Premotobre Kasee no me hyase sei enche bia na Adom Kasee bo wo Kasee bo be sa abayo bia wadi emfie nan na wonipa bi ekosese no enti sebi na sekura wapira pa enya samketo ano nyame Adom womo ede no akọ eye fistula treatment center masesi amene wo Kasee akuya ne hoye na enyesa ne hoye nko wasanso anya asetena pa. Enche bia na Adom Kasee edi amane bo beto odwa na ye kire se abaya bia wadi mfie nan e watoye mantemu abamu bia wono so wadi mfie dunsia akwakwache na sese na ekowi ase kra na wadi blade akwakote na se ema enam so ema abofra no ebenya ohawpa ewo na yasia na bebia woja ne nan ene bebia odwonso fa nyina ebeye baako ye nam so ema ekuo bia ye frɛ no Ghana Girl Guide Association a won botaye ne wondwumadi a wodie ene se wababua ama emofra ye sesi won ye won yakayakade eto atwa ewo Ghana mamu isenti kokofa little akuya ede ne ko fistula treatment center ewo mankasim ema ewo ena Catholic Hospital for ekohye no ema ne sesi ye kasa die ne ho atimi ato no ye dwuma ye efa no emaiwa tete ni de wura ye bo efa no violence against girls and young women no omo pe ye so ye no masemetie efa no issue yi ho inti no emaye be mu ehye ya adwen na eno anso ho a ye follow up so ehwe se ekuya ne ho tesen be about 2 weeks ago na state ye hu no wo mu no na chese ye ayemhyehyɛ kakra esane se hospital ahwe no mom ama yeyi no nanso na ne fistula condition no eda ho awo na chese oja ne nan na se odwonso asabi ne nyina efa kwan baako na nyamencha de yete ne se doctor for bi eba mankesim Catholic hospital ewo ho omo wo fistula center wo ho omo hwe sa operation intina chese yeso efemu e wo se ye boa no mo fi omekura ase honom de biasem na omo ba mankesim no ye hwe eye ne saa ema omo ba ye nti ye da nyame asese ne ye ne mo Kasee little akuya wafa ne surgery no mu successfully eno achi ena little akuya papa orabuache enso di aseda Kasee ema otwedi amponyankopon ene Ghana Girls Guide Association for sesa asemi to woni na busia otimi eba mu ebeboa won mu na kura nyame anim na minim me mami da phone se call na me mami frame me no bisa me na me kan ma asem ekire no na osesa na tie de ane ono so beboa me se be ya akra no ebenya akra no na pomdin ama akra no mami boa me akwani asa nyina so sikasemu afutuo mu kasakire mu etu mi foa boa mi sika mfam ama ye free enkura ase babi a yewo akura pa no kura nyame anim akuya ana ye ba na me ka kyeme ma me se akuya na de wo chan mampanyin kura mampanyin ba babi a na akuya aduna na je se nyame na aye ewum se na lete akuya ene ne papa efri mankesim na ebade a wa meduru ntem ne nso Adom Kasee ebomodian etwenye ene wonom eko tema community 25 a wo ena wode lete akuya ekwakoma owura na owura yere mamu na asema waye wo adwen se obaji abofra yi ahwe no edinasi impempensuo bi yekoduru fie hono na akoye enigisem esanse na abusia ni nyina aye krado se wo twen lete akuya woji ni wieye ena Adom Kasee ene owura na owura yere mamu na asem twetwem komo ni edi kan Jerry Justice I am a church member, and I am a wafer, and offer me for his contact. Apparently, it's because of Nyawati Ewe Ekuyahu. Said now they need one favor, and the favor is that they wanted a safe place for the child. Because I'm married, I can't take that decision alone. So what I did was to send a picture of the child to my wife. When she saw the picture,
she said she's glued to the child. So she would like the child to stay with us. Mpese ewia si na hwe me de me bot me my me emisu see equia one day graduate dey na ya base. That's my main way. A day will come, I will invite everybody to attend Equia's graduation. Afeyenko atoye etifi mantam nim na sa mantam yimo ena sehwi akontam ramensi no enso ewo sa kro yimo nso no sa mensi nim no kro bi wo hono ma wo frɛ ho se sehwi asante krom de asie wo hono ma Adom Kasee ate ne se aposifo abo obituo na ene se sa fo no na nka wo mpese wo moto sha aposifo no so emu no kro na nkasa no yenko ye nua be ma Augustine bo ho na yenje emfreni ho Augustine pacho ma hai Midday say na den ya tira enokre oba atoya tipimentem ma mansini ba ko a yefra no akontomra ekubi a yefra no asante krom aputifo a ho no ama etu akasa abrante bi a yefra no ns ata nsa ho a wedding fisha no aduno enkon 29 years ni nyina ne se aputifo a ewo akontomra kirim se nsem oba one person more no more ase komensem no eya koso too much enu ti won tra ho e man fonfon e na no kwaye enu ti obebo ho ban se ne be ya omanfo a ewo akontomra ene ne patam so benya wona sundue da no eno na enra yumra putifo ewo akontomra ye se woko da patu a wo ye na ebra wo kro no eno ko hu se nipa mienu bi ekura bag it wo ye se nipa mienu no enyina na wo hwehwe niema ewo bag mu nipa yi ampemwa eti wo wa se odwane na post for say ehun se ebia bag ye kura nkofo yi ne maboni bi ebewom eti wo trezi won ite bra post for ni jagu won so a won so odwane no na wo nyina ko hye yuram to kodu wuram afi hu ya ne se mrante no wodoso na mienu pe na ade won tira bete no eti wo hwe ye no na wona eba post for so na wodoso yi pa the post for no ehun se kofukoi eba won so attack ema o ma one shot ba ko nkofo ya nyina mienu omo nyina miensa na se omo ya wona je se obaji etuo no kura free post for no ensem a o post ni ba ko a oka wona na ka patriotism ma tuswa teyi ena ko ba branch efe no ns ata a wedding fisha no aduno enkon 29 enti na cho se wo mo ya kromfo ampa se de na aposifo ne susuo no wo ho ja no kwasem ni wonya kromfo nemom ehonom no omo ye efuma agude no adwuma ne bi tre mine ne galamse ne small scale man no eti ama wona doso e wasa potemo pa eti nipa no ekọ a enema ne na kade a wodi di dwuma no e kan ho e na fesu nipa bonfo so abefra wona eye gold adwuma no eti nipa ne ba o susu ehun se bia we nipa boni ni ana se we ni papa esan se we nyina abedi afra na ye we ni papa so a omo san potemu a won so eye sa good adwuma no eti yes se we nyina brante no anyina no na ma post fund susu sa susu ye boni no e de ma san kofo mi na wokura bag no jo enti abrante no asesi etu aka no owo hefa no kwasem ni ye de no kopie mo se we so government hospital na doctors for say sene ni prano aeno ano odren nti orefer no se on fa no ko Confanochi Teaching Hospital na ni nua no mo nkaye no so ano mo wonwura nim no mo timi dwane e ho o nyina dwane e bra tu no kasa ya pe na obi a pe ba bi e fa ni tri e ni tri fa yo na posifo no ana mo so hwe di adwuma papa sa no o mo de so obi a ho anka o mo ho ye no mo ho ye e bra tu no tu ye no wo kra na timi peja branche na orin be pie mu ewo sevi yo so ga me hospital na asante ku won mo no e ho no ese akontomra se nemum ye ne commander wo akontomra de kasa ma ne chirimu se ne kwasim ni omo emeye complain ma akontomra na omo ye de ko yo so nti asem na kasa no e wom se si ewo ne mansini mu nanso ne ho sem kan ni nyina yo so na ewo entra oba sampatem ho no ma obeka ise e ho no na abrante bi so ede se kan bi war ne yire emremu ti akwese san potem wonom no ensensem a ekoso wonom no kwasem ni ano enyan Augustine ye da say
ye fancy hanum say na said the ensam no kokoso ho no na afa di aka mu no so enwumre na asa de ama ya hwefo wo ye Kasee mu tebusa me ni Augustine bo na twetwe nkomo free atoye tefi mantam no mu afa yenko ensam foforo mu Premotobre Kasee mu no efibra ejapade no ema ne homene so no eku a wofre won se CSOs no wo mu ka na eka aban so sa aban to ne bo ase na wonye hwehwemu a emu do ansa na wagye atom na eno na onyonyamfo a Mrasibedwani a wo aseno fo nyonyamfo hene Kennedy Japan HS sa CSO fo no nyese asempapa bia na wo mo ka ne sa na emu no wo mo pagikodi ye fa hye envelope mu ma won ene no so aban ne nye na dwen se obema won enti na wogu so a wo ye sa de no na we no eho hyiemu nso akoso nti ye nkọ kwadwomensa abrampa ho na ye ne no eni komo na emu no tie de onyonyamfo Kennedy Japan e ka fa asem no eho ansa. First, osi ya anye due diligence. The moment you make such a statement, you've insulted 275 parliamentarians. When you say, yeah, due diligence, you've insulted 275 parliamentarians. Their understanding of due diligence, and say, understanding of due diligence, and say, Imani for Mumra, Omukwani the envelope was show himself. On Tiscademia, a Japan, any deal, read my lips, any deal. Our massive society for this they come against it. All the 22 civil societies. I don't give a damn about 22. It's pure intellectual dishonesty. The civil society. That is why I told you, say, I don't have a problem with them because they are doing their bit. You didn't get me. You know what I was arriving at. What I said. And yo, that's the work of opposition. They can do it. But when you have civil society, the word civil, what do you say? What do you say? Yes. I want them to come and challenge. I'm a boom ding, woman GG envelopes and Sam, Omabi General Wakasa. Eti onyonyamfo Kennedy Japan kan no se wie no enhyiamu bi ekoso na kwadwomensa abrampa wo enhyiamu na se kwadwompa choma hae Midday say enti enhyiamu no ekoso wo hefa na hefo nso na eye na omo se den so ewo Alicia Hotel oho na Alliance of CSOs a wo ye adwuma ejapadi libe wa hyafe wo kan ho asema aban fa wo nyu kozi nkomo na nkomo twetwe no mu no wo se de se etie nkomo na wanya aban nezi na no che de nsam bebie wo ho a nsam bi se bebie wo ho a wo de aban yo ya no na se hwe etie na wo boy ya ona bo Kennedy Japan ka de se wo ko bi bi ansa na wo tun waji bi aban bi ari ye no waji atum na CSOs no wo se de se ona bo Japan ka de ma sam de no wanka ni ye kwa wo san de ohon Ghana fu won nyiri enti na wo ka de aban hwe na za wo ye no wo ma pepe ye ndawo na so na mo Kennedy Japan kan da ma sam de no efin na orugu CSOs no ho na wo kire mu de se ona bo Kennedy Japan o kan na o che da abe the Mazia no Budu ya, do be or there, what will be no woman be into so yo on you. So much upon to cap a washing or discussing the Pacunin Simpe, no I am the man or Zapo de you. If a warrior the Musu and no wind yet, what's there? On yard papa, Dan and Bracket, Cassetia, Catasi, na proye, it is a Banelia Damna or the Bilbiaba or there, almost be concerned and Pacuna to the notch there. About so Catasi, na proye into a banning jet. When that on the mark at yourself to no onto intrasi. Say, yes, the me in some now, Yanona was more Nabu Kennedy Japan not to China. What's it then? Last Friday, Vida to me away the man in self with him. Now, summer was the 2 1 abandoned for one walk at no room. Then summer walk a canoe. Will you know catch a band abandoned? May I can enough for one crack at my na, Yanshana, Yan Pension Pension. Me answer them away. Oye another on that. Na banzen ka tare ma onu. Nka te bia nka no hu be hia won pa obohwe wo ze da mujuma no nka ta kwa ede. Da me wo hia ne de abana fa nka ho. Na wo kwa ho na won na abana kasa no so. Abana bobo da me nka ta ni na do nti won de da me nka te ya aban ozi nka ta ne ma onu. Oyi da me portion no ozi free ma one for no anka ho. No che de nsema bi wo kodo a abana mpede wo bewu onu nti na ori yedam. Nti won wo da ho gina be de wo gina ne de Saban only a man for Ghana for Nya, I don't call into one up from the day. As he had a 0 to
to aha na zero to a abana twentwan deal na ejapa deal na wari ya no do na won just there Minister of Finance Kenufo ya tabaka there when amanfo Rebecca sa na the Minister of Finance kura so si there wo pro one po the deal ni de onya da obotum yo enti kwajompa choboye na yenti we ya se kakra krata womo nim ho hwe na womo kwakọ bisa mu asem na yede na omo hu se akaba ko bi wo mu a eno no ye frim pacho no nkyeremu be na wode ma ya ema de wo ka no yanye ni Diamond what is the woshia abanum mpemfo no abanum mpemfo de nkrata no ko yemfa de pages 1 to 10 na okay wo de ko na wo pensem wo pensem ni na wo say okay we are one mind that page 1 to 10 ni na yen so yakọ tina fom yen nkofo nhwehwom na yen hwe dem wo ken na hin anade yen na hin na banzero ko no pages 1 to 10 na yemfa de document ni na 10 pages a wo de come on 1 to 10 ni na nko pages ni bi ayewa abana mfa nka ho number wo ya wo izin komo de aban bobo da me pages no do da me nkata ni no do nti won there aban be yi da me nkata de fi do kura what come ho no enti no na chese wo de wo enhyemu na sene de se wo tie wo monkyeremu no a na eye no kwasem se bibia hinta enti na CSOs for no besine wo muguso akasa aban ento ne boase na nia den na womo ma yenhu se ebia asem ko na na mo de bae no se na na matwero wo ho na eno na ye hwehwe ne wom ka na omo ka se twen so saa dan what is there asem ne ba na nkasa no nkata we bi se yina onya za aban o de nkata na ma ho no na what is there the me biri onye biri papa na oye bogus biri no chande osusu de na mebu wo ha aban no ya oziri sie ga na fo a dachi odi asam odi baba Ghana yo enti on fan kata na mahon na wodi kata ma ono won so wodi to ma no won de kojo ni zinyi Diamond ni zinyi na ma ata so ni zinyi na to wan ya de na so wodi ni na ehie yeyin ma kojo benya yeyin ma ata benya yeyin ma Diamond benya na che de da chi bia no we na kata no chere de ni na ye kojo za na che de kojo na oda azan roko yo enti santre mu we no ema ni ko wie se ene na de mrahye bedwani de ma asen central ka onyonya for Canada Japan ka se wo mu pese ye ma mu bibi wo boa mu a ye fa ma wo mu ti na mo yesa no na che se wo mu nkyire mu no masa asem no enye no kore o demo se ehwe za wo kana no se de nkrata na wo hia no saba ne nkrata na ma ho na won so botu makado ma ba no ye oye anado onye okay yan hwe yan van de Adom TV na Marco baby mam nkrata da me fam be ye editor edase na wode mam no ba na me yi baby fee nkrata na wode mam da me fam editor no nti editor na kana azen na onye ntiase obi sam so am se de me wode mam ahin nanso okana ohun de bibia ayiwo mu a wode me de man nti se wode da me bida wa ayo no wode ma wona wakan mu na wahwa obohu de okay asem na abanerike na ahin anade enye na ahin jo kwajo masa brampa yedase ebusiafo ntisa ehyiemu no ho ano ye no na ote ya wasanso ahwe wo wasum no na yekọ ensamfufuro mu no wonipa wodi akotene wo NPP amanyoko nim na onokro no asan ye mrahye bedwani di mo manfo wo asen central eyo ne onyamfo Kennedy ohene Japan asesi aye kana semai na onokro no aso na wo ka kire NDC amanyoko no ene won Frank Atuni kanema pani John Dramani Mahama se enra yi a wo mkopa wo manifesto hontoma manifesto nim no wo hye Ghana fo bose tumi be ye ne dia wo kada adwuma no wo bema na be ye mra na atumi akoso wo memu no se no e ka ne bota ye a wo pese odi bedi mampani ne ho dia any wedding kuguo. We a presidential candidate. Where the president pay. Emrantie ni maba wonye dwuma ye. Enya ahodwoso and oni twi okada. I'm going to explain to you. Enya ahodwoso and oni twi okada. But because say adwuma ni wonti and oni twi okada. So if u president edi now so ba okada and abemen adwuma odi be man ko fo adwuma. You have failed in life. You have failed. But who say okada who can regularize them? Na just how the why right me say mobile sika we are now mo go Dubai. E to top boat. Na mo fa girlfriends. Every enkra e ko Dubai. Na mo ko di weekend e ba no. Obi nko tina okada so. Ne ba no ti Dubai 19 years no. Odi the birthday ka be mo to ma.
Jack and medi 60 kadia me de beye mahama medi 60 kadia me de beye sa statement no kekie wo ba na wadi 19 years ne be de auto Mercedes ma no na wo wi a wa ka kire me se obi ba wa wi university die onkotwi moto no ongu abamu tie ni ye go and show this ukona akọ edit I'm monitoring you I'm going to monitor you hwese asem no be kan